Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer 21:9. Und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, habt ihr einiges verpasst. Deswegen so wie immer mein Tipp, wenn ihr oben rechts auf das i-Symbol klickt beim YouTube-Player, kommt ihr nämlich auf die Plays von Let's Play Genshin Impact und könnt euch schon mal die letzten Folgen anschauen. Bis zum aktuellsten Probelauf befinden wir uns in Version 3.3. Das heißt, mit 3.3 und natürlich im Probelauf haben wir neue Charaktere testen können. Danach in der Folge haben wir einen Pull gemacht, 20, 20, 0 und 150. War nicht ganz so gut, meiner Meinung nach. Dann haben wir den Legendenauftrag von Kasor gemacht in Inazuma. Der ist nämlich wichtig für den darauffolgenden Arkenauftakt, den wir bereits auch gemacht haben. Und zwar den Arkenauftrag von Wanderer. Und ich sage extra Wanderer, weil es hat diverse Gründe. Es ist nicht Summer Church im eigentlichen Sinne, aber gut, schaut euch das einfach an. Wir haben mich mit Nahida den Immensolbaum besucht und da sind so diverse Sachen passiert. Das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Dann habe ich zwischendurch ein bisschen gefarmt, auch in den letzten Folgen ein bisschen gefarmt. Dann kam das Event mit der verlorenen Stadt an der Front. Da hatten wir viel Spaß gehabt, weil wir konnten sehr viele Charaktere testen, komplette Teamkonstellationen selber aufbauen und solche Dinge. Und wie ihr sehen könnt, haben wir zum Beispiel hier bei Nilo einfach mit einem Hit fast 50.000 gegeben. Und ja, wenn ihr das selber sehen wollt, wie ich das gemacht habe, vor allem die Teamzusammensetzung seht ihr ja, könnt ihr halt dann in Ruhe nochmal in der Playlist anschauen. Vor allem das dachte ich wäre ein bisschen krasser, allerdings die Kombination gefällt mir trotzdem mit Ayato, mit Kazuha, mit Nilo und mit Kuki. Und boah, das hat schon Laune gemacht, definitiv. Wir haben auf jeden Fall alle Belohnungen gecatcht, was man da hier kriegen kann und diese Dinge. Und dann, als ich dann ein bisschen farmen wollte, habe ich außerdem eine Cutscene getriggert für ein Event. Und zwar das Training Card Game von Genshin Impact. Socorros hat nämlich ein Deck bekommen, will das Spiel gerne spielen lernen. Haben deswegen, also zum Katzenschwanz ist ja der Name, aber in dieser Bar für Diona hatten wir uns das beibringen lassen von Diona. Haben auch ein paar Kämpfe gemacht mit Socorros, mit Amy. Und ja, das haben wir dann erstmal soweit abgeschlossen. So, da gibt es natürlich wieder eine Neuordnung der Gestirne und so. Aber es kam ein neues Event dann wieder raus. Boah, die machen so viele Events hintereinander, dass man echt keine Luft kriegt. Und zwar von der Yashiro-Verwaltung. Heißt Probe des Mutes. Wir haben bereits innerhalb von 2 Folgen 2 Sachen gemacht. Es geht nämlich einmal darum, im Chinju-Wald, lass mich gucken. Chinju-Wald, genau. Ein Objekt zu finden. Und es ist extra in so eine düstere Atmosphäre, aber wir waren ja schon öfters dort. Ihr wisst ja, wie der Wald aussieht mit diesen. Egal ob es Tag ist oder Nacht, es ist immer dann düster mit sehr viel Glow-Effekt und all diese Dinge. Und zusätzlich haben wir Shogun A getroffen und ein paar andere Charaktere. Und dann gibt es halt so ein zweites Minispiel parallel. Wir hatten das bereits gesehen am Anfang. Hab gedacht, habe ich das immer übersehen oder was auch immer. Dann kam in der zweiten Folge bei diesem Event dann halt, ja, dass man dort auch ein Minispiel spielen kann, wofür es auch Belohnungen gibt. Und ja, ich sehe gerade, ich habe nicht die Mission markiert, würde ich gleich mal machen. Ich würde aber gerne vorher nochmal die Erkundungsbelohnungen hier collecten. So. Farusan, Mondstadt haben wir Amy und Bennett. Hier Kutschen, so wie immer. Weil durch das Erz kriegen wir wieder im Season Pass, also können wir weitere Fortschritte machen. So. Und kein Level Up. Hätte ja sein können. Gut, ist ja auch kein Problem. Eine Kleinigkeit wollte ich nochmal checken. Bei ihr. Genau, fallende Flamme, 2er-Set. Kann ich da nicht ein 4er-Set machen? Verbeugung des Gladiators, KT. Fallende Flamme. Moment mal. Das wäre was, oder? Angriff, Verteidigung, Angriff. Hier habe ich schon mehr prozentual Angriff, was mal nice ist. 29 Punkte müsste man jetzt gegenrechnen, aber KT passt. KT wird empfohlen. Gut, wechseln wir. Ich hatte nämlich, also mir ist halt letztens aufgefallen, dass ich hier irgendwie kein 4er-Set hatte, obwohl ich 5 Artefakten habe. So, jetzt haben wir das. Das ist etwas, was ich auch bei Euler ein bisschen anstrebe, aber ja, wir kriegen gute 4-Sterne-Artefakten oder schlechte 5-Sterne-Artefakten, so rum. Und das ist halt das Problem. Das ist bei Noel gerade so, obwohl ich sie ein bisschen offensiver spiele, eher nur 4-Sterne-Artefakten drin statt 5 Sterne, aber nun gut.
Das haben wir auch geklärt. Gut, dann muss ich die Mission noch annehmen bzw. aktivieren, weil man musste wieder Tage warten. Ist das hier? Geht zur Probe des Mutes, ja. Man musste Real-Life-Tage dafür warten, um es fortzusetzen. Wir werden jetzt auch noch nicht alles freischalten. Ich schätze mal, wir brauchen wieder 2 Personen dafür, aber es ist ja auch gar kein Problem für uns. Wir haben ja Zeit. So, da sind wir ja auch direkt kurz davor. Ito steht da. Wir haben mit Ito bereits Kinder erschrocken und sich selbst erschrocken und Paimon wurde auch erschrocken. Also, er hat auf jeden Fall einiges verpasst und wir müssen zu der Schreinjungfer auf jeden Fall hin, weil die verteilt die Missionen. Hey, you guys finally made it. I was searching for hours, still didn't see any sign of those 3, so I decided to come back. How about you? Find anything? It's kinda hard to explain. Jedenfalls haben wir die 3 Typen nicht mehr gesehen. Wir haben aber stattdessen eine Frau getroffen mit so einer Maske, die so nicht Schreinjungfer-like war, also diese Fuchs, also diese Kitsune-Maske oder Fuchsmaske, wie auch immer, sondern ein bisschen wie La Signora sah die halt aus in die Richtung und die war nicht ganz erfreut darüber, bis sie umgefallen sind. Und da hatte Pam auch wirklich richtig Angst gehabt sogar. Jedenfalls, das habe ich gerade vorgelesen, also weiter im Text. I see. So you came up empty-handed too. Well, it doesn't matter. I already came up with a new plan. Huh? What plan? Shinobu told me a saying after she got back from studying in Liyue. It went something like, the something by day becomes, something by night? What? Es lautet, ein jagendes Insekt konnte den Vogel hinter ihm nicht bemerken. Yeah, that's what I said. Come on, keep up. Anyway, I was so focused on scaring people last round that those 3 dressed up as ghosts caught me completely off guard. But not this time! Oh no, I'll be hiding nearby and waiting for those 3 to emerge first, and then I'll nail him with a surprise attack! You 2 just gotta keep playing it natural and join the contest, got it? Okay, see you later. Wait, Ito! He ran off again. Well, his plan does make some sense, at least. Let's go talk to the Shrine Maiden so we can join the second round. Ja, so ist Ito. Schauermärchen, neuer Abschnitt. Fragt die Mitarbeiterin. Nein, erstmal noch das hier. So, jetzt können wir es machen. Congratulations on winning the first round of the test of courage. Now you're one step closer to the dark, messy truth. But is that really a good thing? Ooh. Hey, cut the nonsense! What we just saw was super terrifying! Oh, really? Good to hear. Hearing the word super terrifying is exactly what all us event organizers would like to hear. No, that's not what Paimon means! Something mysterious is also happening here, not just the event! So what? You've heard the stories about the test of courage, haven't you? Everyone who participates in the event faces a variety of emotions. People are afraid of seeing their innermost fears appear before them, and yet they still seek the thrill of experiencing those fears. So, isn't it natural for us to have things in the dark and deathly silent forest to help fulfill that experience? Just like the grinning monster standing behind you right now, waiting for you to turn around. Ah, really? Paimon, lass dich nicht betrügen. Gott, die hat dich schon so oft erschrocken, aber richtig erschrocken und sogar einmal geweint, deswegen holy sheesh, ey. I knew a little trick like that wouldn't be enough to scare you off. So, congrats on passing this test. The second round of the test of courage will begin shortly. Have you found your partner yet? Huh? But don't we already have a partner from the last round? Yes, your team's outstanding efforts certainly won you the last round. So it's understandable that you'd want to pair up with your previous partner. But unfortunately, you must find a different partner for each round of the event. If you don't have a partner by the time the next round begins, then... Yeah, Paimon
if we don't have a partner in time, then we'll be disqualified. Let's ask around and see if there's anyone looking for a partner. So, ich habe mich bereits entschieden. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, für wen ihr euch entschieden hättet. Also für Thoma oder für Sayo oder für Yumiya. Und auf jeden Fall fällt meine Wahl an an Yumiya. Ich bin mal gespannt, was die für Sprüche drauf hat. Ja, so. Hey, Traveler. Paimon. I had a feeling you two would be here. Oh, Yumiya! You're here too? Mm-hmm. I was also here for the first round, but I arrived a little early, so maybe that's why I didn't see you. By the way, I heard you were the winners. Impressive. I eventually found the hidden dongo milk too, but it was already too late. Actually, Paimon still doesn't know how we managed to find it. Paimon was just hiding behind her the whole time, and somehow we won! Traveler, you never told me you were so good at this sort of event. You weren't keeping it a secret, were you? Anyway, would you like to pair up with me? We'd be an amazing team. With us working together, the second round will be a piece of cake. Ist sie erkältet? Naja, ich will gerne mit Yumiya zusammen teilnehmen. Awesome! Don't worry, you'll see that being on my team is a blast. Now let's get out there and win this thing. We'll move faster than a firework shooting straight into the sky. It'll be like whoosh, and the round will be ours. So, okay, ich überlege gerade, wann hatten wir die Storyline von ihr gespielt? Folge 270? 60? Früher? Ich weiß nicht, müsste man selber in der Playlist nachschauen. Ich kenne auch nicht jede Folge auswendig. You appear to have found a partner. Let's see if you can repeat your luck from the first round. Though, whether winning should be considered good luck or not is debatable. Anyway, I will now reveal the item you'll be searching for in the second round of the test of courage. It's a fan. A fan? You mean like the thing we use to keep cool when it's hot out? Correct. The fan was personally selected by the Yashiro Commissioner himself and has been placed somewhere in the Chinju forest. There will be signs to guide the way, but beware. The darkness that lurks in the forest is drawing nearer. Remember, if you can't go on any further, you can always give up and live to see another day. We'll never give up. Let's go! Okay, dann suchen wir es. Haben wir Hinweise hier direkt? Ne, ich muss dann in diese Richtung laufen. Ja, hier ist ein Schild. Na? Hier hätten wir was. Ah, wir müssen sogar in diese Richtung. You want to explore somewhere else? How about we finish the test of courage first? Hä? Ach so, ich habe sie abgehängt. Sorry. Alter, hier sind voll viele Schilder. Entweder da hoch oder hier links. That's strange. How did Paimon transform into a lavender melon? Hey, Paimon's over here! That doesn't even look like Paimon! Hmm? So what in the world is this? Hey, it's flying away! Don't go! Let me have a look at ya! Wie auch immer Paimon das hingekriegt hat, ne? Natürlich. Ah, Moment mal, da hinten ist was. Ah ne, das ist was. Oder? Ich gehe vielleicht doch in diese Richtung zuerst. Ich meine nicht das Lilane, ich meine das, was links so blau funkelt. This should be far enough. Are you tired, Paimon? Do you want to take a break? Yes, please. Let's rest here. Huh? Wait a minute. Was that statue always facing this way? The candles also went out. What's going on? Is something coming? Oh, let's get out of here! Whoa, Paimon wasn't kidding. The statue really did move. Wonder how that works. Nachher kommt Tutao oder so. Aber haben sich auf jeden Fall gedreht, ja. Die Melonen, hier ist ein Stand. Holy sheesh.
What is this stall doing here? Maybe it's for participants who need a break? Excuse me, 3 glasses of juice, please. Don't worry, this time it's on me. Yay! Thanks, Yoimiya. Excuse me, anyone here? Strange, seems like no one's around. Guess we'll just have to keep going. Ich bereue es nicht, dass ich mir hier ins Team geholt habe. It's a dead end! Ugh, where did they hide that fan? Okay, das heißt, vielleicht hier weiter nach oben. Another stall? It sure looks familiar. Wait, isn't this the same stall we saw earlier? Ja, hat sich bewegt, ne? Da sind 2 Sachen. Ah, it's back again! Maybe it's following us! Ah, help! Come on, let's go. We can't let anyone beat us to it. Gott, Paimon. Wow, look at all the lanterns here. It's so beautiful. But now that I look closer, it seems like the lanterns are floating in midair. How is that possible? That's definitely not normal. Hey, can I borrow your shoulders for a second? You can give me a boost, and I'll pull one of them down. No, now's not the time! Aber wir haben es auf jeden Fall gefunden. Hey, look what we have here. Isn't this the fan we're looking for? Wow, it has such a beautiful design on it. Are those fireworks? It seems to be for some sort of festival. So, now that we've found this fan, does that mean we've won the second round of the test of courage? Let's bring it back. Whew. Thank goodness it's over. Wonder if Ito's still out trying to capture those 3 from earlier. Paimon's a little worried about him. Why don't we have a look around? Is there something else you need to take care of? How about I take the fan back then? Thank you. That would help. No need to thank me. It's been a blast doing the test of courage with you guys. I'd love to do it again. I've got you now! Ah! Just run! Don't worry about me! Ha! Don't underestimate this, Oni. None of you are getting away today. Hey, it's Ito. It looks like he captured those 3 we were looking for. Let's go see. Okay. So, einmal drüber. So. Wow, Ito, you really captured them. Seriously, why didn't you run when I told you? What are you saying? We couldn't abandon you? Yeah, that's right. So just get on with it. If you're gonna eat us, then you'll have to deal with all 3 of us. We won't back down, even if we're already in your stomach. Who said we were going to eat you? Wait, are you the ghost of something tasty? And Ito, why are you so quiet all of a sudden? I have a weird feeling that I've seen these 3 somewhere before. Ah, I know! These are all creatures from the Ultimate Youkai Field Guide that Granny used to show me. There's Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. They're all yokai! It sure took you long enough to notice. Well, we recognized you right away. You're an Oni, aren't you? According to legends, Oni are grouchy, extremely strong, and crush other yokai into balls to eat them up. Oh, that's the most ridiculous thing I've ever heard! Who came up with that? Besides, you're the ones people are scared of, hiding behind bushes and scaring people off the road. What are you trying to do here? Don't think I didn't see you, following her around and conjuring up all sorts of weird, scary stuff? Aha! So it was you 3. No, we weren't trying to scare anyone. We were just trying to, Immer raus mit der Sprache. Vielleicht können wir euch helfen. Really? You're not mad? Even though you scared the daylights out of Paimon a few times, it doesn't seem like you were doing it on purpose.
Anyway, let's hear your side of the story, and Paimon will decide whether or not to forgive you. Well, the truth is, we were planning a festival. One hosted by the yokai, but humans are also welcome to attend. Mikawa Blumenfest. Ah, the festival that A mentioned! Mikawa Flower Festival. Huh, that does ring a bell. Oh, right, it used to be hosted by the top yokai. I heard it was supposed to be a lot of fun. I mean, not as fun as my almighty Arataki Great and Glorious Drum-Along Festival, but still. Yes, the Mikawa Flower Festival is our aspiration. But we know that our festival doesn't deserve that name. The times of Yakiyako are long gone. We're just a bunch of little yokai living in the wilderness. As you can see, we lack the necessary yokai powers to put on such a grand festival. But we're determined to still reach out to humans and express our gratitude. Huh? Gratitude? What do you mean? You see, we live in the wilderness and are frequently attacked by monsters. They would come and stir up trouble on our land, forcing us to hand over our food. Sometimes they would even get rough and leave us injured. But later, many human adventurers came into the wilderness and drove off the monsters, allowing us to live in peace. Ah, I get it now. You want to repay the favor, but your powers are too puny. Hey, don't let it get to ya. You might be a bunch of pipsqueaks, but you're all solid yokai in my book. So, are you the ones who set up the Akitsu Yugen game on the beach? Yep, that was us. Have you tried it yet? Isn't it fun? We drew inspiration from the legendary Akitsu Hazura. It took a lot of yokai power to set it up. After that, we didn't have much yokai power left, so we set up some stalls in the forest to add to the festival atmosphere. We were just following you to see your reactions. Is the Akitsu Yugen really that important? Why did you spend all of your yokai power to build it? Paimon would have taken the Traveler for a big meal if you had set up more food stalls. Really? To be honest, we've never met a human before, so we had no idea what you would like. We focused on building the Akitsu Yugen because of a legend we heard. Ah, I know the one. It's the story of yokai meeting a human during a festival hundreds of years ago. It's said that long ago, a human samurai once stumbled across the Mikawa Flower Festival. What's a human doing here? We erected the barrier, didn't we? What a pain. The yokai at the festival began discussing how to drive away the human. When suddenly, they heard a voice. This is our festival, and the point is to have fun. What difference does it make if a human joins us yokai? The speaker appeared to be a prominent figure among the yokai, and when he spoke, the other yokai fell silent. You there, young man, do you drink sake? Yes, I do. Ha! Then join us! We can enjoy tonight's festivities together! And so, the yokai and samurai celebrated together. The two competed in the highlight of the festival, the Akitsu Hazura. Their spectacular game ended in a draw, and a new friendship was forged. I can't believe a human could keep up with me! Witnessing the dynamic powers of the yokai will certainly help hone my swordsmanship. You're a swordsman? Oh, yes. I'm currently traveling the world in search of formidable opponents. Then let's make a deal. We meet for a duel every 10 years. What do you say? I look forward to it. The Mikawa Flower Festival is meant to bring happiness to all who attend, and Akitsu Hazura is a symbol of friendship. That's why, when we decided to hold the festival here, setting up Akitsu Hazura was our first priority. Unfortunately, the real Akitsu Hazura has been lost to time. What we created is a version of the game we heard about from a wandering merchant, so we changed the name to Akitsu Yugen. Ich habe gehört, dass einst jemand im Akitsu Yuge gefangen wurde. Yeah, but that wasn't us.
We have no idea what could have gone wrong. We closed Akitsu Yugen a while ago and carefully checked it for any issues. But we didn't find anything wrong with it. Maybe it was just some strange mishap caused by our unstable yokai power at the time. They don't look like they're lying. And believe me, I know a liar when I see one. Maybe it really was just an accident. After that incident, people stopped coming to the attraction. Later, a human man with blue hair appeared and walked around the area. He had a piercing gaze. I almost felt like he could see us. But then he turned and quickly left without saying anything. It wasn't long before large numbers of people began coming to the Chinju forest. And visitors were playing Akitsu Yugen again. It was wonderful. A human man with blue hair? Das muss Ayato gewesen sein. Und das war auch meine Vermutung. Now that you mention it, the fan that Ayato chose is the same kind that's used at a festival. Do you think that he knew about the yokai when he decided to hold the test of courage here? Oh, so my bro Ayato is here for the test of courage too? Or maybe he's here to catch Oni Kabuto! Ha! Had I known that, I would have brought the one I caught a few days ago to battle him! Wow! Ito's still clueless about who Ayato really is! Sagen wir es ihm besser nicht. Well, anyway, seems like all the strange things we saw earlier were caused by these little yokai, not ghosts! What a relief. And now that we know what's happening, the test of courage doesn't seem that scary after all! Hey, you want to hang out with humans, right? I totally get that. After all, we yokai are becoming a rare breed these days. If all we do is isolate, we'll only feel more lonely. So why don't you let this Oni do you a favor, See, I'm a yokai too, right? And I'm already a natural in human society. I bet there's not a single person in Inazuma who hasn't heard of Arataki, the one and only Ito. Come on, let's go. I'll show you around. Now that Paimon doesn't feel so scared anymore, maybe we can walk around the area. The yokai said they wanted to host a festival, but Paimon was too busy having the bejeebers scared out of her to pay any attention until now. Come to think of it, Paimon remembers seeing some festival-related items on the beach. Let's head over there and take a look. Maybe we can help out. Naja, in Inazuma ist er überall bekannt, weil doch er verhaftet werden sollte. Wir haben den Legendenauftrag von ihm auch um Folge 500 rum gemacht. Das war ungefähr zu der Zeit, wo die große Kluft bereits released worden war, meine ich. Und dann gab es halt den Legendenauftrag mit, oder überhaupt die Storyline mit Yelan. Das heißt, sie mussten aber vorher 4 Legendenauftrag machen mit Sangomi Kokomi, mit hier Ito und, da war noch, genau, Shogun A. Shogun A, 2 Kapiteln. Oh, der zweite Kapitel von ihrer Vergangenheit. Oh, ey, so krass erzählt, so zum Empfehlen euch. Also, schaut euch das einfach an, ey. Das ist einer der krassesten Storys, die ich hier in Genshin Impact je gehört habe. Vor allem, es geht halt um die 500 Jahre, die vergangen sind. Und stellt euch mal vor, ihr werdet 500 Jahre alt. Ihr seht Menschen, ja, oder ganze Generationen verrecken. Einfach weil, aus Altersgründen und diese Sachen und... Holy sheesh, ey. Gut, ich würde aber sagen, das lassen wir für die nächste Episode. Hauptsächlich sind auch überall die fliegenden Fackeln und Laternen und so. Gut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe. Was habe ich noch? Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es dann auch zu beantworten. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.